Welcome back, everybody. Now, the challenge is to stay awake after lunch, right? Must stay awake. And this activity should help you do that. So, I'm standing here in the middle because I'm going to be demonstrating some things, and I want the ladies and the gentlemen both to be able to see me in just a couple minutes when I'm going to demonstrate something. That's why I'm standing here, okay? So, our next activity is that we're going to build our own robot arm. And just like this morning, just to be very, very clear, we're going to work in pairs again. Now, if there's a possibility that you find a different person at your table to work with, that would be great. That would be really great. Just at your table. You don't have to go anyplace else, but just at your table. So you have enough materials on the table for a pair, for each pair to have a set of materials. I want to be really clear about that. So not everybody has a set of materials. It's one set of materials for two people. Okay? All right. So تعلم كيف يعمل ربة أرم يعني يد رجل آلي وعلى كل طاولة في عندكم أكياس كل نفرين حيشتغلوا في one باكج كل نفرين يعني مو كل واحد عنده باكج خاص به كل نفرين حيشتغلوا على one باكج يعني حتشتغلوا كتيم كل تيم عبارة عن نفرين. So, what are we going to do today? We're going to build a robot arm from very simple materials. And as you look at the materials on the tables, they're pretty simple. We have wire and we have clothesline clasps, we have binder clips, we have paper clips, lots of simple things. So they look like this kind of stuff that, I don't know, maybe it'll look like that at the end. Probably not. هذه المواد اللي حتسوي بها يد رجل آلي. For my teacher friends, that's what this slide is for. In terms of talking about why is this helpful to students? It helps to teach technological design. It requires some mathematical calculation. It talks about the relationship of motion and force, and it requires teamwork, communication, both verbally, sometimes in writing, but you're going to have to work in a pair and agree on something. So this is important. الاكسرسايز هذا مهم لأنه حيكون يحتاج بعض التصاميم هندسية أو تقنية ومعادلات رياضية وتحتاج تدرس الحركة والقوة وتحتاج كوميونيكيشن ومع التيم حقك أو مع صديقك وتكتب you have to write something about the design وexplain the design حقك. So, in terms of educational areas, these are the kinds of areas as examples that this lesson plan kind of aligns to. There are some geometric principles. There are problem-solving principles. There are communication principles. I'm not going to read the whole slide, but you can see that there are connections in math, communications, and problem-solving in a number of areas that can be very valuable. في قوانين ومبادئ مهمة مثل رياضية وحل المشاكل والكوميونيكيشن نتكلم عن زميلك. So, we have been hired. We are an engineering design firm. نحن وظفنا عن طريق مؤسسة هندسية. And we have been hired by the Canadian government. I'll tell you in just a moment why. ووظفونا الحكومة الكندية. So as a little bit of background, you've probably heard of the International Space Station, and Canada's contribution to the International Space Station is the Canadarm, which is what this picture is depicting. محطة فضائية كندية. So we're not going to build something that can hold 29 tons. That we won't be able to do today. I'm sorry. We won't. ما حنبني محطة فضائية وزنها 29 طن. So Canadarm 2, also by the Canadian government, you can see the contribution to the International Space Station. It was 17 meters long. We won't be building something 17 meters long either today.
هذه محطة فضائية كندية اسمها كندا ارم 2 وطولها تقريبا 72 متر. طولها الارم حقها 72 متر. So, what we've been hired to do is to help design and develop a prototype for Canadarm 3. نحن وظفنا عشان نصمم ديزاين لمحطة اللي اسمها كندا ارم 3. طبعا هم سووا اثنين، نحن حنسوي ان شاء الله رقم 3. So, on your tables per pair, each pair gets 2 cardboard pieces like this. على الطاولة عندكم كراتين زي هذه. 2 of these per pair. كل اثنين حيشتغلوا على اثنين زي هذه، يعني كل تيم حيكون عنده كرتين زي هذه. There is 1 bag of materials, stuff per pair, per 2 people. وفي عندكم ماتيريال على كل ماسة أو طاولة، كل شخصين أو كل تيم حياخذ واحد من الباكج هذه ويشتغل عليها، وهذه المواد المطلوبة تسوي بها الآرم رجل آلي. On your tables, you should have 4 cups, 1 per pair. على الطاولة في 4 كاسات، كل تيم حياخذ واحدة كاسة فقط. And you should have 2 bottles of water this size. Please don't drink this water yet. وكل طاولة فيها قارتين موية، فرجاء لا تشربوها، هذه للتجربة الهندسية فقط. This will be used, I hope this will be used later, I think, okay? ممكن تستخدموها تشرب بعدين، بس مو دحين. So, here's what our challenge is. We have to design a robot arm out of these materials that you have on the tables. And this, go ahead. دحين التحدي اللي عندكم انه بالماتيريال البسيطة هذه تبنوا ذراع رجل آلي. So you have to use these materials, and these are likely going to be your robot arms, right? And you're going to design this based on these. حتستخدموا هذه الماتيريال وهذا حيكون يد الرجل الآلي. Okay, now, first thing is, these things, in order for it to be considered a robot arm, have to be connected. You cannot operate them separately. They have to be fastened together somehow. عشان تستخدموها كيد رجل آلي لازم الاثنين يكونوا متصلين مع بعض، ما تقدر تستخدموها سيبريت مفصولين، لازم الاثنين مع بعض، يعني لاصقة أو حاجة. And that's where you will use these materials to figure that out, to make your own design. I'll talk about the design in just a minute. وهذه الماتيريال اللي في الكيس هي اللي حتستخدموها عشان تعملوا فكرة الديزاين حق يد الرجل الآلي. So the first thing that the Canadian government wants us to be able to do in this design فأول شيء في التصميم مطلوب من الحكومة الكندية عشان نعملها في الديزاين حقهم. They want us to pick up a plastic cup. يبغاكم تشيلوا البلاستيك كابس، اوكي، تحملوها يعني، اوكي. It has to be picked up 15 centimeters off the table. اوكي، يعني الرجل الآلي يحملها 15 سنتيمتر من ارتفاع الطاولة، يعني من الشروط حق التجربة حقتنا لما ترفعوا ضلع الرجل الآلي، يد الرجل الآلي لما حيرفع الكاسة لازم نرفعها 15 سنتيمتر، لو انكسر ولا حاجة يعني فشلنا في التجربة. And this is really important. وحيقول لكم ملاحظة مهمة جدا. It has to be from a distance of at least 45 centimeters from where you're operating it. اوكي، لازم المكان اللي تمسكوه يكون على بعد 45 سنتيمتر زي ما مكتوب هنا، 45 سنتيمتر، ما تخلوها قريبة تشيلوا كده، لازم يكون على بعد 45 سنتيمتر أقل حاجة. So this cardboard strip is about 56 centimeters long. الطول هذا الكرتون عبارة عن 56 سنتيمتر. So you have to operate your robot arm from this kind of a distance. زي كده تشيلوها وتنزلوها. You can't do this. No, this no. ما تخلوها قريبة مرة زي كده، ممنوع. So remember, you have to design this to pick the cup up, and you have to design it to put the cup down and release it. لازم تعملوها بحيث تقدروا تمسكوا الكاسة ترفعوها 15 سنتي وترجعوها وتسيبوه بدون ما تطيح الكاسة. And then the next design criteria. هذه أول واحدة احنا قلناها، أول واحدة إن نرفع الأرم حق الرجل الآلي، يمسك الكاسة ويرفعها 15 سنتي،
يكون بعد يدك عن الكاسه 45 سنتيمتر، ترفعها 15 سم وترجعها. هذه اول خطوه، هذه اول كريتيريا عشان نعمل ديزاين حقنا. سكند كريتيريا او سكند الطلبات المطلوبه الثانيه ايش هي؟ So the next one, we also have to do the same thing. Pick the cup up and put it back down and release it with the cup upside down. اوكي، المره الاولى نرفع الكاسه وهي كده مفتوحه لفوق. المره الثانيه حنرفع الكاسه وهي الكاسه مقلوبه، فترفعها كده وترجعها برضه 15 سنتيمتر طول ارتفاعه من الطاوله. So here's just a kind of a picture description of what I just said. 45 centimeters from where you're operating it to the distance to the cup. هذه يوريكم رسم يوريك كيف بعدك من الكاسه، الكب هي الكاسه وانت تبعد عنها ب 45 سنتيمتر. اللي قلنا عنه. Here's some of the materials in your bag: cardboard, wire. The list is right here. هذه الماتيريال الموجوده عندكم في الكيس عباره عن علاقه، شريط، بلاستيك، باجز، يعني كان سيتير كلها موجوده في الداخل هنا. You can use some of those materials, you can use all of those materials. It's totally up to you and how you want to design this. يعتمد عليك كيف تعمل ديزاين حق الروبوت ارم، كيف حتعمل يد رجل آلي. ممكن تستخدم كل الماتيريال وممكن ما تستخدم الا جزء من الماتيريال، بس يعني شغل فكرك ومخيلتك كيف تعمل يد الرجل الآلي. عندك مطلق الحرية في التفكير واستخدام المواد. So here's how we start. You work in a team of 2. هنبدأ كتيم وكل تيم عبارة عن نفرين. Okay, if you have questions about the requirements, please make sure you ask one of the facilitators. They will help you. لو عندك أي سؤال حيكون حول زي التمرين الأولاني، حيكون موجودين ناس معاهم بالعلامات الصفر هذولا يساعدوكم في شرح التجربة. You and your partner need to agree on a design, and there's paper on the table. Please sketch a design of what your robot arm might look like if you build it. Please just sketch that as part of the process. قبل ما تبدأ اتفق انت وزميلك اللي معك في التيم كيف حتسوي الديزاين، يعني لا تبدأ على طول تشتغلوا. رجاء اتفق، كل واحد يتفق مع زميله كيف الديزاين حيكون، ارسموا على الورقة اللي عنده قدامه، ارسموا الرسمة وبعدين يبدأ يسوي الديزاين. لا تشتغلوا على الديزاين على طول، يعني اتفق انت وزميلك، اتصل معاه وشارك معاه واتفقوا على الديزاين، على التصميم وارسموه وبعدين ابدوا فيه. So once you agree on a design, then build your robot arm and test it. وقت ما صممتوا الروبوت ارم على الورق صنعوه بالمواد اللي عندكم واختبروه حسب ما قلنا لكم هي، بالطريقه قلنا لكم هي اختبارها. And after you test it, you may have to redesign it, rebuild it, and retest it. إيه لو طبعا سويتوا الديزاين وفشل الديزاين you can do it ثاني مرة وتجربوها وتختبروها، يعني عملية برضو عملية تجربة وخطأ، فما في مشكلة إذا غلطتوا مرة عيدوها مرة ومرتين وثلاثة حتى تنجحوا إن شاء الله. So this slide is a summary of what your tasked to do. This is just a summary slide reviewing the requirements. You know how governments work, by the way. They may call us at any minute and add more design criteria to our job. But right now, this is what we know. They may not call. I don't know. But right now, this is what we need to work on. Okay? We're a design team. We're ready to go. اوكي، الحين الطلبات المبدئيه من الحكومه الكنديه نعملها بالطريقه هذه. ممكن يجوا يتصلوا علينا اي وقت، يعني ممكن رئيس الحكومه الكنديه يتصل عليك اي وقت ويطلب منك طلبات زياده، بس حاليا ما نعرف، يعني الرئيس ما كلمنا من دحين، فحاليا حنعمل ديزاين بالطريقه الموجوده حاليا اللي اتفقنا عليها هذه، اللي هي 45 سنتيمتر مسافه من يدك للكاسه ترفعها ل 15 سنتي. فابتدوا في الديزاين والتصميم. Okay, good luck. حظ سعيد.
اوكي بدنا نعيد الفكره بس بسرعه لانه في بعض الناس ما استوعبوهاش. Actually we are going يعني رايحين نعمل ذراع رجل آلي. الرجل الآلي راح يكون طول الكرتونه هاي قطعه الكرتون هي 65 سنتي. عمليه الذراع حتكون 45 سنتي يعني which is around بعد 20 سنتي من هون. You have to make something like I don't know node او عقده على اساس انه تتحكموا بالايد. Also الماتيريالز اللي عندنا هي الموجوده عندكم اللي هي اوكي we have the rubber band والبايندرز والبيبر كليبس والجولف بنسلز والتيب والبيبر فاستنرز. هاي الماتيريالز كلها موجوده هون. اوكي الفريق زي ما يمكن سمعتوا انه مؤلف من شخصين، كل شخصين راح يشتغلوا على روبوت ارم او ذراع آلي. بدكم تناقشوا اول شيء بدكم تناقشوا بينكم الفكره شو الديزاين اللي بدكم تستخدموه، بعدين بدكم تبلشوا تطبيق البروجكت تبعكم او الديزاين. بعدين we have to discuss the project again or rebuild it with the improvements. البروسيجر كمان مره الاجراءات اللي راح نتخذها على اساس انه نشتغل في هذا المشروع. اول شيء راح نناقش كل شخصين راح يناقشوا المشروع تبعهم او التصميم تبعهم مع بعض، بعدين ببلشوا في تطبيقه، بعدين بحطوا فكره لتطوير هذا الديزاين بعد التطبيق بعد تجريبه. اوكي وبعدين بيرجعوا بيسووا عمليه اعاده تركيب له بحيث انه يكون يعني ياخذوا افضل تصميم بالنسبه لهم. طبعا زي ما حكينا الفكره الاولى هي المطلوب من كل تيم يصنع الارم بحيث انه اول مره يمسك الكاسه. هاي عندنا طبعا على كل طاوله في 4 كاسات، كل تيم راح يستخدم كاسه واحده. راح المفروض اول مره الذراع يمسكها زي هيك، ترفعها وترجع تنزلها. اوكي ثاني مره بدك ترجع تمسكها بالعكس او تمسكها بالعكس زي هيك، ترفعها وترجع تنزلها. This is يعني هذا الجزء الاول من المشروع. يا فريق جاهزين لو سمحتوا؟ The Canada Space Agency just called me. They've got a new design wrinkle that they want to throw at us that we have to include in our work. اتصلت عليه إدارة الفضاء الكندية وطلبوا منه إضافات للتصميم حقكم. So they want the robot arm to be able to pick up some weight. المطلوب إنه من الذراع الآلية إنها الحين تحمل حمل في ثقل راح تشيله. So we have to now factor in our design to pick up weight. Let's use the water bottle as our criteria to pick up weight. So add the design criteria for weight to pick up the water bottle as you go through your activity, okay? Another design that's been added to what our work is. في متطلبة إضافية للتصميم حقنا. المتطلبة أن نحمل ثقل، والثقل هو حتكون علبة الموية هذه. فالمطلوب من التصميم انه يكون يستطيع حمل هذه العلبه حقت الماء بحيث ان the same required نفس الديزاين it carry it up 15 سنتيمتر تحمله مسافه 15 سنتي وتنزله وتفكه. ف what you have to do المطلوب انك ترفع كاسه المويه هذه علبه لمده مسافه 15 سنتي ثم تنزليها وتتركيها. So the slide that's on the screen now is our current summary of our design criteria. We now have 3 that we have to work on, okay? Good luck. الموجود على السلايد هنا او على العرض المتطلبات وهي كالتالي انه الذراع الآلية التي راح تحمل الكاسة الماء يجب ان تكون على مسافة 45 سنتي من مسافة الاوبريشن أو مسافة عمل الذراع الآلية. الهدف الثاني أنها المسافة 15 سنتي ترفعها وتنزلها. الهدف الثالث أن عندما ترفعها أو تنزل اليد الآلية لا تسقط الآلة علبة الماء.
So I've been seeing some very interesting designs over here. And some of them are working well and some of them need a little bit of work. But the ideas are great and you're being very creative. So I'm really happy about that. So the space agency called and now they have one additional design criteria that they want us to add. اوكي هسه في عندنا كمان تصميم اخر طلبوه من الكندا armed people. And so what they want us to do now as a part of our design for our robot arm is to be able to design it so it can pick up a pencil or a pen off the table 15 centimeters. هسه المطلوب انه نعدل الديزاين تبعنا بحيث انه يصير يمسك اقلام والفولو ماسترز الموجوده، اقلام فولو ماسترز موجوده على الطاوله. So here's a summary of our design criteria. Now we have 4 that we have to design for. Good luck. اوكي. Our design team has done a good job. Okay. Now, I'm going to bring just a few examples up here to demonstrate different designs and successes. هسه راح نعرض يجي مجموعه من المشتركين يجي يعرضوا مشروعهم كسامبل من الذراع الآلي. What I'd like to say first off is everybody had the same set of materials. كلكم طبعا انتم هسه عندكم كان عندكم نفس الماتيريال، نفس المواد اللي استخدمتوها للمشروع. But if you look around the room, you will see many different designs from the same exact materials. بس لو طلعنا على الغرف على الطاولات وعلى التيمز على الأفرقة راح نشوف انه كل واحد سوى ديزاين غير عن الثاني. So congratulations, this is what innovation, being creative and applying engineering principles is all about. اوكي مبارك لكم بانه هذا يعتبر يعني تفكير خلاق وتفكير ابداعي. Okay, so here's what I'd like to do. I've got about 3 or 4 groups that I'd like to have come up and test, show their design, and have them demonstrate their test right here at the table with me. Okay? So where's my friends at table 7? طاولة 7 من هنا. طاولة 7. I want the pair, table 7 right here. And I want table 13 in the back. And I want table 12. Where's my buddy at table 12? There he is. So table 7, you're first. Table 12 and 13, please have a seat right here. You'll be next. Okay, طاولة 7 أولاً. Come on. I don't know if we're going to be able to turn the lights up or not. But if you could, hold up your design so people could kind of get an idea of your design. It's kind of unique. It's different. And as I watched them test it, it worked. So let's see if it works again. So come out over here on the end so people can see. And let's start with the glass, the paper cup, plastic cup. Sure. It's a simple hook. Simple hook. Easy to release. Okay, upside down. A little more difficult. It's about friction. And release. Notice he's way more than 45 centimeters away from the cup. If he can release this, he is. It worked a minute ago, didn't it? Yeah. There we go. Okay. All right. The water bottle. A little more difficult because of the weight factor. 15 centimeters. Ooh, try again. Try again. And down and release. Okay, and last, the pencil. Well, I'm going to need some kind of support. Oh yeah, this is the forklift plan. Actually. Okay. Good. Yay! Leave it here.
So here's one type of design. All right, table 12. Where's my buddy from table 12? Oh, you're table 13, right? That's okay. Okay, here we go. Ready? Oh, hold up your design. Let people kind of see. Hold up your design so people can see it. Another different kind of design. Okay, ready? The cup. Okay? Okay, and release. All right, the water bottle. Excellent. Down, and then we release. And the last one is the pencil. Right, there you go. Now you're good. Beautiful. And release. Okay, very good. Oh, and he even designed it that he can pick up a paper clip. Go ahead. Okay, he did it. And release. Beautiful. Good job. Very good. Thank you. Okay. Oh, here he is. Are you ready? Yeah. Okay. Hold up your design. Let people kind of see. The beauty of this design, it is maybe the simplest design I have ever seen in the table. Simplest design, and we're going to be at 45 centimeters. Yeah. Okay. All right. So I don't know what's happening with the lights, but excellent. And release. Good job. Good job. All right. Upside down. Here we go. All right. Water bottle. Ooh. A lot of pressure on the operator. All right. And release. Do you want to try the pencil or the paper clip? Excellent. Yay!